Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue our parasitology lab and we will talk something about the nematology. We'll include the Trichuris trichoria, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, and Ancylostoma duodenale. طلابنا الأعزاء، تكملة لمواضيع الطفيليات وفحص الطفيليات، إن شاء الله اليوم راح نتطرق إلى النيماتودا اللي هي راح تشمل التيركوريس تريكوريا، انتروبيوس فيرميكولاريس، وإسكارس لامبريكويس، وكذلك انسايلوستوما دودينال. So first of all, let's start with the Ascaris lumbricoides. The life cycle of the Ascaris lumbricoides is simple. Look, we are talking about the worms, okay? So we have male and female, okay? Here, so we have two cycles. One cycle inside the body, inside the human body, and the other cycle outside of the human body, okay? So inside the human body, what will happen? Inside the human body, we have adult in the small intestine, okay? Male and female in the small intestine, and these adults actually will form or will produce unfertilized eggs, okay, because of the actual sexual reproductions, okay. So these eggs, unfertilized eggs, okay, it will go out or it will leave the body through the feces, okay. So here outside of the body, these eggs, it will face a lot of changes because it's unfertilized, and then it will become fertilized eggs, and these fertilized eggs, okay, it will divide step by step, okay. Because of the divisions, it will form something called embryonated egg. This is the embryonated egg. So inside the egg we will see a larva, okay. This form will be ingested by the human, so through the contaminated food, okay. Inside the human, here, this larva actually, it will solid up and then re-enter the gastrointestinal, okay. And when it will reach here, what will happen? When it will reach here, okay, it will form, or this egg will hatch, okay, and we will see the larva, and then this larva, it will enter the circulations, and sometimes we can find it in the lung, okay. We can find it in the lung, and then from the lung through the sputum. So for example, here we have male and female. It will hatch male and female through the sputum, okay. The egg will enter, okay, and then it will go out. The eggs will go out again. As you can see here in this picture, we can find the worms like this. A lot of worms inside the small intestine. This is the picture. طلابنا الأعزاء، فيما يتعلق بالإسكارد لامبريكويدز، أنا عندي دورتين من الحياة، دورة داخل الإنسان ودورة خارج الإنسان. زين، دورة داخل الإنسان يا طلاب شلون راح تتكون؟ عندي ميل وفيميل، أثناء التزاوج راح يكونوا لي بيضة. هذه البيضة أول مرة غير مخصبة، ستطرح عن طريق البراز إلى التربة، زين، ومن التربة ستتخصب هذه البيضة، ومن بعدها راح تمر بعدة انقسامات إلى أن تكون لي، طبعا هذه خارج الجسم، إلى أن تكون لي إيش؟ إلى أن تكون لي embryonated egg. يعني هذه خلينا نقول هنا مثل الامبريو، هنا عندي مثل الجنين، زين. هذا إيش؟ هذا الجزء راح يتم أخذه من قبل الإنسان بواسطة إيش؟ بواسطة الغذاء الملوث، زين،
وهنا لما يدخل بالسمول انتستاين ايش راح يصير؟ بانه هذه الايج راح تفقس، هاي البيضه راح تفقس زين، وراح تخرج اللارفا راح تروح للرئتين، راح تتكون الادلت مالتي. هذه ايضا راح يصير عندي ميل وفيميل، ومن المحتمل هم راح نلقاها ايضا بجزء منها، يعني هذا الانتقال مالتها من الممكن ان تنتقل للرئتين، وجزء منها اصلا راح يتكاثر هنا، ومثل ما قاعد نشوف هذه الميل وهذه الفيميل هي هاي الديدان مالتنا زين. داخل السمول انتستاين بهذا الشكل راح تصير بهذه الاعداد الهائله، ومن الممكن ان تسبب انسداد بالامعاء. Okay. So for the geographic distribution is cosmophyletic. Okay, so and the common name is roundwort. Okay, and for the disease name is sometimes they are called like an gained roundworm infection or Ascariasis. This is the disease name. The common name is Ascariasis. The final host here is man, pigs, and other animals, but there is no intermediate host, as you can see here. So the transmission, as I mentioned before, the oral ingestions of the embryonated eggs. Okay. Yeah, sorry. The location of the adult, we can see it in the lumen of the small intestine. Okay. We can see it in the small intestine. So for the diagnosis, we have to search for the eggs and the feces, okay, and sometimes macroscopic identification in the vomits. Okay, we can see the worm, okay, while vomiting, and then there is a radiological examination, okay, by some X-rays, and we can find the male, actually the infection, so the only male worms, okay, and we can find the serology by detecting the antibodies. طلابنا الأعزاء، مثل ما قاعد تشوفون هنا بأنه هذه الكوزموفوليتيك الجيوغرافيك ديستريبيوشن، يعني نقدر نشوفها في مناطق عدة. زين، الكومن نيم مالتها اللي يسمونها الراوند وورم، الكومن نيم. زين، والديزيز نيم اللي يسمونها سكارياسيس، مرات يسمونها الجينت راوند وورم انفكشن الديزيز. زين، عندي الفاينل هوست هو المان والبيكس والاذر انيمالز، يعني خلينا نقول بالخنازير والانسان وبقيه النوع من الحيوانات، وما عندنا اي مضيف وسطي هنا. ومثل ما اشرت بانه الانتقال مالته يصير عن طريق ايش؟ عن طريق هضم او عن طريق اخذ البيوض وعن طريق الفم، الامبريونيتد اكس. هذه موقعها من الجسم راح تكون بالايش؟ اليومن اوف ذا انتستاين، يعني خلينا نقول بالسمول انتستاين، بطبقه الطبقه الداخليه ليش؟ للسمول انتستاين، الامعاء الدقيقه. طيب، بالدايجنوستيك بوسيبيليتيز يا طلاب، بانه احنا راح نبحث عن ايش؟ راح نبحث عن البيوض بالبراز، هذا بالدايركت اكزامينيشن، ومرات ايضا ماكروسكوبيك، يعني خلينا نقول بانه مرات نلقى الادلت، نلقى الدوده هي نفسها عن طريق الايش؟ عن طريق الفيسيز، عن طريق البراز، وعن طريق التقيؤ. زين، او ناخذ لها اشعه، ناخذ للجسم اشعه وراح نشوف ايضا الميل. زين، او السيرولوجي، يعني خلينا نقول راح نبحث عن الانتي بوديز. اوكي، so here as you can see, here is the fertilized egg and unfertilized eggs. So for example, this is the fertilized eggs. How can we identify the fertilized eggs? We can see the worm inside the eggs. As example, here is the thick shell, and here is the protein coat. This is the protein coat, okay, and this is the embryo. This is the embryo, okay. So for the unfertilized, what we will see only the cortex. This is the cortex, and this is the granules, and we can see the slender shape of the eggs. Okay, so there is no embryo here, there is no worm. اوكي، يعني يا طلاب بانه مثل ما قاعد تشوفون الملاحظ بانه البيوض الغير مخصبه شلون راح، البيوض المخصبه شلون راح اعرفها؟ راح اشوف مثل الجنين بداخلها، هذه هي الدوده الجنينيه.
اوكي، فهنا أنا راح اشوف الثيك وول، يعني خلينا نقول الغشاء السميك. زين، وهنا أنا عندي هاي البروزاتيه البروتين كوت، هاي خلينا نقول الكورتكس اللي يتكون من البروتينات. زين، اما هنا أنا البيضه الغير مخصبه راح اشوف هنا قطع جرانيولز، يعني خلينا نقول مثل التثخنات اللي هنا عندي، وبس راح اشوف الكورتكس اللي هو موجود، والشيب مالتها راح يكون عن مثل الشكل الاسطواني مثل ما قاعد تشوفون هنا، سلندر شيب. So the second one will be the Enterobius vermicularis. So for the Enterobius vermicularis, the life cycle of the Enterobius vermicularis are similar to the Ascaris lumbricoides. Okay, we have a larva in the small intestine. Okay, and this we have male and female. Okay, and it will form the egg, and this egg it will be fertilized outside of the human body. Same thing. Okay, and then. But here, okay, and then it will form the embryonated egg, and the human body will ingest the embryonated eggs again. This Enterobius vermicularis, the gravid, this one, female, okay, migrate to the perineal region at the night to lay eggs. So here, so this is the location, for example. In the small intestine, it will leave and it will reach here, and then it will leave to what? To this part of the body, perineal region, and then in the perineal region, it will lay the eggs. That's why the infected person will suffer from scratching. Okay, in this area, as you can see here, this is the worms inside the large intestine. Here's the large intestine. Okay, inside the large intestine. Okay, and this is the adult, and this is the larva. This is the female, and this one. Sorry, this one is male, and this one is female. As you can see here, the female is bigger than the male, and this is the shape of the egg. طلابنا الاعزاء، الانتروبيوس فيرميكولاريس بان دوره الحياه مالتها تشابه للسكارس لامبريكويس. طبعا هي دوره الحياه الديدان حاليا هسه كلها راح تتشابه اللي عندي، مثل ما تشوفون بانه هنا باللارج انتستاين بالسمول انتستاين راح تشوفون اللارفا. زين، وراح تتحول الى اللارج انتستاين. باللارج انتستاين راح يصير عندك الادلت، هنا عندك الفيميل والميل، راح يكونون البيضة، والبيضة أيضا راح تخرج خارج الجسم، راح تكون لك خلينا نقول الجنين في البيضة، وهذا سيؤخذ من قبل الإنسان ويسبب العدوى لشخص آخر. ولكن يا طلاب، الفيميل راح تهاجر من هذه المنطقة. زين، راح تهاجر من هذه المنطقة إلى منطقة الشرج، راح تضع بيوضها أثناء الليل، لهذا السبب المريض راح يشعر بالحكة. هذه صورة الديدان داخل الأمعاء. زين، هاي صورة الديدان داخل الأمعاء. هذه هي هذا هو الميل وهذا الفيميل، مثل ما قاعد تشوفون الميل أصغر. زين، وهذا شكل اللارفا اللي تفقس من البيضة. زين، وهذه هي شكل الإكس. So for the Enterobius vermicularis, we can see it in the temperate climates. Okay, and the common name is the pinworm. Okay. And then the disease name is pinworm infection or Enterobiasis. Okay. So the final host of this is man, and there is no intermediate host for this parasite. And as I mentioned before, the transmission by ingestions of the embryonated eggs, and we can find it in the caecum and the adjacent parts. Okay. يا طلاب، بأنه الانتروبيوس فيرميكولاريس بأنه أيضا في المناطق المستوية. زين، في المناطق المستوية راح نشوفها. زين، والاسم المشهور بأنه الدودة الدبوسية يسمونها الدودة الدبوسية، واسم المرض يا إما يسمونه البينورم انفكشن أو كذا، أو خلينا نقول إصابة الدودة الدبوسية، أو أصلا يسمونها الانتروبياسيس. زين، المضيف النهائي هو الانسان. زين، وما تحتوي على مضيف وسطي، والترانسميشن مثل ما قلت لكم الانتقال عن طريق هضم البيوض الامبريونيتد اكس. زين، وموقعها ايش؟ بالكاسكم وكذلك الادجacent parts. Okay, so here as you can see the eggs it will be like this. So here
here is the eggs. This is the thick wall. This is the thick wall. It's colorless, without any color. Okay, and inside this is the larva. This is the larva. As you can see, it looks like a small wall. Okay, and this is the important things. يعني مثل ما قاعد تشوفون طلاب بأنه راح تتكون من الطبقة سميكة زين عديمة اللون، وراح تتكون ايش من اللارفا داخلها راح تشوف. So the third one is the Trichuris trichoria. So for the Trichuris trichoria, it has the same life cycle. Okay, you have male and female here. It will produce the unembryonated eggs, and then it will become embryonated, and then the human body, and then the human will ingest the embryonated eggs. Same life cycle. يا طلاب دورة الحياة مال تريكوز تريكوريا أيضا نفس الشيء. زين، أيضا عندك هنا الميل والفيميل راح ينتج لك الانبريونيتد اكس، راح تطرح إلى الخارج، وهذه شوي شوي راح تتحول إلى امبريونيتد اكس. زين، يعني خلينا نقول وبعدها سيتم أخذها من قبل الإنسان. وأيضا هنا عندك بالسمول انتستاين اللارفا راح تفقس وراح تتحول إلى اللارج انتستاين. هذه هي صورة الدودة يا طلاب داخل الأمعاء. هذه صورة الدودة داخل الأمعاء. This is the worm's picture inside the intestine. Okay, this is inside the intestine. Okay, so for the Trichuris trichoria, same thing. Tropical and subtropical countries, it's called whipwort. Okay, and then the disease name is trichuriasis. Okay, or whipworm infection. Okay, and the final host will be man, and there is no intermediate host, and the transmission is same by ingestion of the embryonated eggs, and the location of this adult we can find it in the intestine. Okay, we can find in the intestine. Sometimes we can find in the appendix as well, and large intestine. يا طلاب مثل ما تشوفون بأنه التريكوز تريكوريا بأنه geographic distribution اللي هي more frequent، يعني خلينا نقول نشوفها دائما بالtropical and subtropical countries. والاسم الشائع اللي هو الويبور. زين، disease name يا اما يسمونها whipworm infection او trichuriasis. مثل ما قلت لكم الفاينل هوست هو الانسان، نفس الشيء وماكو انترميديت هوست، وطريقه الانتقال هي نفسها بوسط هضم الامبريونيتد اكس، وموقع الطفيلي في جسم الانسان هو بالانتستاين. مرات نشوفه حتى بالابندكس. زين، وكذلك باللارج انتستاين. So as you can see here, so we can see the X shapes. Okay, so this is the X. This is in the feces outside of the body. You can see the this is the shell. First of all, this is the shell. Okay, and we have these two parts, these identical parts, and this part is called hyaline plug at each pole. Hyaline plug. I will ask you about this question in the exam. What is the hyaline plug? Okay, or where it's located? Okay, and as I mentioned before, there is this one is a smooth shell surface, and here is undeveloped embryo. Undeveloped embryo. Okay, this is unembryonated. This is unembryonated egg. طلابنا الأعزاء، بينه مثل ما قاعد تشوفون هذه البيوض ايش راح تتكون؟ راح تتكون من طبقة رقيقة، هي طبعا طبقة سميكة ولكنها ناعمة. زين، لونها مصفر، راح يكون لونها مصفر مثل ما قاعد تشوفون يا طلاب. عندك بالنهايات شيء اسمه الهيلين بلاج في كل قطب، هذا راح اجيب لكم اياه بالامتحان. زين، هيلين بلاج هذه يا طلاب بانها ان امبريونيتد ايج. اذا كانت امبريونيتد ايج راح نشوف مثل ما قلنا في الصورة السابقة، راح نشوف ايش اللارفا، راح نشوف اللارفا في داخلها. So the last one is Ancylostoma duodenale. The Ancylostoma duodenale has somewhat different life cycle. How it will enter the body, here is the differences. Look, first of all,
we will find the adult in the small intestine. As I mentioned before, we can divide the life cycle into two forms. The first one is inside the human body, and the other one is outside of the human body. Okay, so inside the human body, what will happen here? In the small intestine, we will find what we will find. We will find the male and female, and then actually it will secrete or it will produce the eggs. Okay, and this eggs will go out the body in the feces. Okay, and here outside of the body, just look at this note. It's so important note. Outside, when any water are there, it will hatch. Okay, and it will form a larva. Okay, this larva will form some structure. That structure is called filariform. Okay, this is so important because this filariform will enter the human body by penetrating the skin. Okay, here, as you can see here, it will penetrate the skin, leg skins, in the legs or in any water, contaminated water. Okay, and here after that, okay, the larva actually, look, sometimes, so the larva actually, it will go from the legs to other parts of the body. Okay, to the other parts of the body. We can find in a lot of tissues. Okay, we can find in the lungs. Okay, we can find it in the urine sometimes, and we can find a lot of in a lot of parts of the body. In the small intestine, in the large intestine, it can move. How it will catch, okay, and how it will fix inside the human body? By its teeth. As you can see here, there is a teeth. Okay, it will fix itself here. It will clump. It's not a clumping, but it will hatch here. طلابنا الأعزاء، هذه الدودة يا طلاب بأنه هي تعتبر من الإيش؟ الهوك وورم. Actually, this is called the intestinal hookworm. Okay, this is among the hookworms. هذه يا طلاب الانسايكلوستوما، الميل والفيميل راح ينتج البيوض، راح يفرزها خارج الجسم، مو صحيح؟ هذه البيوض راح تفقس خارج الجسم. إذا فقست خارج الجسم ايش راح يصير يا طلاب؟ بأنه راح تتحول إلى اللارفا. هذه اللارفا راح تتحول إلى شكل يسمى الفيلاريفورم. هذا الفيلاريفورم طبعا هذه وين راح تفقس؟ راح تفقس بالمستنقعات، راح تفقس بالمياه الملوثة. زين، الإنسان من يدخل هذه المياه الملوثة، هذه الديدان راح تدخل برجله، راح تخترق الجلد. زين، مثل ما قاعد تشوفون هنا، اخترقت الجلد راح تروح إلى بقية أجزاء الجسم. راح نلقاها بالليفر، راح نلقاها باللنكس، راح نلقاها بالسمول انتستاين. زين، شلون راح تلزق هنا؟ راح تشكل عن طريق الأسنان مالتها. زين، راح تشكل بالأمعاء وراح تمتص ايش؟ المواد الغذائية. So the Ancylostoma duodenale we can find in Europe, Northern Africa, and Asia. Okay, the common name is hookworm. Okay, the English name of the disease name is called Old World hookworm infection, or sometimes it's called as an encyclostomiasis. Okay, we have a lot of final hosts here: man, pig, and felidae. Okay, and some monkey species as well, and there is no intermediate host for this parasite. And as I mentioned before, the transmission will be in case of the contact with the ground or mud, and sometimes lakes. Okay, contaminated with infectious larvae. These larvae will penetrate the skin or passively the mucus. Okay, the location we can find it attached to the jejunum and duodenum. This is the adult. Okay. طلابنا الأعزاء،
مثل ما قاعد تشوفون هنا بين الجيوغرافيك ديستريبيوشن لهذه الدوده بين راح نلقاها باوروبا، راح نلقاها بافريقيا، وراح نلقاها باسيا. زين هذه يسمونها الهوك وور. زين الديزيز نيم اللي هو يا اما يسمونها الاولد وور هوك وور انفكشن او يسمونها الانسايلوستومياسيس. طيب المضيف النهائي يا طلاب اللي هو الانسان والخنازير وكثير من اكلين لحوم الانسان، هو مو بشر يعني خلينا نقول حيوانات الاكله من لحوم الانسان، او نلقاها ايضا ببعض فصائل القرود. ماكو انترميديت هوست. زين والترانسميشن مالتنا يا طلاب بينه مثل ما قلت لكم راح اللارفا راح تخترق ايش؟ راح تخترق الجلد باي ارض او اي طين او اي مياه حاويه على ايش؟ ملوثه بهذه اللارفا. زين وين راح نلقاها؟ راح نلقاها اتاش يعني خلينا نقول معلقه بالجيجينوم وكذلك الدودينوم، منطقه الجيجينوم ومنطقه الدودينوم. So as you can see here, so this is the X, and as you can see here, this is the hyaline shell membrane. These parts is called, or these structures, okay, is called the blastomeres, and here is the all of it is called blastomeres, and each one is called the segmented ovum. And as you can see here, there is a clear space. مثل ما قاعد تشوفون هنا يا طلاب بانه اني عندي الهيلين شيلد ممبرين، هذا الهيلين شيلد ممبرين، وعندي هذا الاجزاء كلها اللي يسمونها البلاستوميرز، وكل جزء من عنده يسموها سيجمنتد اوفيوم. سيجمنتد اوفيوم. زين مثل ما قاعد تشوفون هنا فراغ واضح. Thank you very much.